Saka guys, toda revise bepa rapa dangototaura zvimwe andika mangwana moya munyora futi tichirevise chingobatsana ma-final tips andika. So this is just a random question yandakangochoose andika. So section A says Fig 1.1 shows a pyramid of biomass and energy. Saka chinhu chekutanga, hey, uko nyarara iwe. Ewa, nyarara. Anosoda kunzwa kana noise yenyu kana 1. Saka panapa pari kunzi Fig 1.1 shows a pyramid of biomass and energy. Andika chinhu chekutanga toda kuziva kuti chii chinonzi biomass. Biomass is amount of energy in an ecosystem. Andika then biomass tungoradza number of living organisms, I mean at each trophic level. Mazvinzwa tikutsvaga kuti tine number yemaorganism akawanda sei. Saka chii chinonzi trophic level. Trophic level it's a stage. Saka panapa the question now demands us yati identify the parts labeled I, K, J and L. L, K, J and I. Andika so L panapa tichiona pa diagram redu ndo anonzi ma tertiary consumers. Andika ndo panopinda zvinhu zvakaita semahawks ari paya. Then K iyo anonzi ma secondary consumers. Then J anonzi machi primary consumers. Then I anonzi machi ma producers. Vamwe vanomati ma autotrophs. Autotrophs, it means they have the ability to manufacture their own food. Andika saka chinhu chaunofanha kuziva kana kuti chinhu chaunofanha kucherechedza panapa takutorova zvese. Unogona kuuya iwewe wakanzi izvoni tiudze kana kuti anonzi ma autotrophs chii ma producers. Andika pama primary consumer panowanzoenda anonzi ma herbivores, ma plant eaters only. Andika apa panowanzoya anonzi ma omnivores. Ma omnivores, these are animals that feed on both plants and animals. Kana kuti panopinda vanhu apa ndo panozopinda ma tertiary consumers. Vamwe vanogona kuma ipapa pane zvese tinozoita anonzi ma detrivores. Ma detrivores ndo ma earthworms. Ndo panopinda majuru nechi. Andika they feed on detritus, they form humus. Taurirana. Saka zvinhu zvamukufanira enda kuexam muchiziva kuti ndo mamirira zvakaita sei azvakaita. Taurirana. Tapedza ipapo zvikanzi explain the shape of the pyramid. Over what the pyramid is broad at the base. Andika handiti pyramid rakadai. Saka unenge uchiti the pyramid is broad at the base. Andika and chi narrow at the top. The pyramid is broad at the base and narrow at the top. And narrow at the top. Next point of what? Because producers have got high biomass than any other organisms. Because producers have got highest biomass than any other organisms in an ecosystem. Takati susu in a pyramid of biomass. Tarisa kuno. This is what we call pyramid of biomass. Inogona kuya yakadai kana yakadai. Andika apa ma producer takati pana apa ma producers anofana kuwanda. Ma primary otera, ma secondary otera, ma tertiary otera. This diagram akafanana, but apa asiyana shape. So this pyramid of biomass is depicting that producers akawanda kudarika machi ma primary consumer. Ma primary consumer akawanda kudarika ma secondary consumer. Ma secondary consumer akawanda kudarika mai. Saka chaunofana kuziva ndechekuti as we increase in the trophic level,
mass decreases. Andika kwese futi mass inoita sei inodecrease but inoincrease kuroti maplants ngaawande nechikafu chowanda. Isusu vanhu tikawanda kudarika kana kuti isusu vanhu maanimals nechii tikawanda kudarika maplants kana kuti maproducers, we are now suffering. Andika kwaita nzara. Saka munofana kuzviziva izvi. Taurirana. Then munofana kuziva futi tiri kuecosystem ikoko anonzi food relationship, kuti tine inonzi food web neinonzi food chain. Andika but pamafood chain food chain inoita maproducers, yoita maprimary consumer, masecondary consumer, matertiary futi chi consumers. Saka iwe unofanira zati apa always pane grass, apa panogona ita grass hopa apa. Andika kana eni mhuka inodya sora, then apa poita lion apa pobva paita kana kuti eagle. Andika so zvatopera. Kana iri web ndoyaya inenge ine maaro anenge achipesana handiti ndatsanangura dzese nyaya matrophic level izvi tapedza izvi handitika right. Then tapedza ipapo ndobva tazonzi panapa nemubvunzo umwe Fig 2.1 shows stages in human reproduction. Andika zvikanzi identify G inzwa pa G panapa pa number 2 GA item 1 G sorry ndauti G2A item 1 G iyo munhu ainyora kuti cell membrane aigona kumakirwa nemunhu ainyora kuti egg. Andika kana kuti ovum anza yo inomakwa. Andika noti pakanongedzerwa pafuti panogona ita cell membrane. Andika right. Then pa H munhu anonyora kuti tail anomakirwa, munhu anonyora futi kuti sperm anoita sei anomakirwa, kana munhu anonyora kuti male sex cell anomakirwa, noti ndo chinhu chacho. Andika right. Then apa pa item 2 ndobva panzi identify the stage iyo inonzi chi fertilization. Vanowanzobvunza kuti chii, maungoti it is the fusion of a male sex cell and a female sex cell to form a zygote. Andika why does the process named in where does the process inoitika pai muoviduct kana kuti chi mufallopian tube ndo zita rayo. Andika this is where fertilization takes place in humans, fallopian tube or oviduct. Chinhu 1. Then state any 2 causes of infertility in males. What causes infertility is its inability to reproduce. And so we've got low sperm count. And poor erection. What else? Natural causes, yes. Right, these are issues. Then give one method which prevents both pregnancy and spread of sexually transmitted infection. It's abstinence, nema condoms. Ndo 2 months aita ipapo. Abstinence and condoms. These are 2 methods that prevent spread of STI. Then here you must know concerning the question yana fertilization. Kune zvinhu zvakawanda zvinobvunzwa. Andika unogona kutobvunzwa iwewe kuti kunovhunzwa even sexually transmitted diseases. Andika anobvunzwa kunzi tiudzewo STI. Andika utoudzwa nzi hatine zvirwere zvakati. Andika vanotobvunza, vanokubvunzai futi kuti pregnancy inda kuzikanwa zvese zvana menstrual flow nechi. Andika ndonhau dzacho. Then pa Fig 3 ndobva tapuwa a human heart iyo iripo tanzwa nekuita even kuma previous diagrams edani ma previous exercise. Panapa ndobva panzi use letters apa item 1. What is the pulmonary vein here? Pulmonary vein here is represented by what? Is represented by D, yes. What is the function of the pulmonary vein?
The pulmonary vein is the only vein which carries oxygenated blood from the lungs to the heart. Then tobva taenda pavena cava. Vena cava. What is being the vena cava? It's a vena cava transport deoxygenated blood from all parts of the body to the heart. Then tobva taenda pa aorta. Aorta transport oxygenated blood from the heart, to all parts of the body. So it's represented by C. Then right atrium. Right atrium, it's B. B. It's K, sorry. Right atrium receives deoxygenated blood from the vena cava. Tapeta. Function of E. It's E. On the diagram, these are semi-lunar valves. Semi-lunar valves, they prevent the backflow of blood to the heart. Explain why I is thicker than J. So I'm going to explain why you are just giving a reason why I is thicker than J. I transport oxygenated blood to all parts of the body. I transport oxygenated blood to all parts of the body. So it is thicker to prevent bursting. Kwakakora, I transport oxygenated blood to all parts of the body. So it is thicker to prevent bursting. On number 10. Number 10, all right. Number 10, this is now the section C. Magnesium react with the dilute hydrochloric acid to form a gas and a compound. Hey, listen. So here, takati tinonyora about magnesium plus hydrochloric acid. Yeah. So this takati umumandika munowanikwa chloride plus hydrogen. Aniti saka apa zvinobuda tinozobuda tane magnesium pana chloride plus hydrogen. Yeah. So the question says name the gas. Saka gas here is hydrogen. Compound. It's magnesium chloride. The compound here is magnesium chloride. This is the compound. Then this is the gas. So, right. Then the volume of the gas collected was measured against time and the results were shown on the graph below as shown on the graph. Explain why the graph has a steep slope at the beginning. So your answer will be because the reaction was very fast. And the answer in opinda ipapo because the reaction was very fast. Right. Then after 120 seconds the graph flattens out. Explain. You say that because the reaction was now constant. Kana kuti unongoti because no more gas was produced. Handiti hapana zvimwe zvichaitwa, reaction inoramba yakadaro, hatina rimwe gas rakawanda richiita se richaproduce. Wandika? Right, zvikanzi. On the graph, sketch another curve that will be obtained if powdered zinc was used. Saka vari kutesta inonzi speed of reaction. When we are studying speed of reaction, there are 4 factors which we must consider. That is catalyst. Then we have got what else?
temperature. And we have got what we call surface area and concentration. These are 4 things. So in this case we are studying more about surface area. We have stipulated that granules, granular, kana kuti zvinhu zvakaita tumagodo reaction yacho inoti nonokei than zvinhu zviri fine. Handizvo? Chinhu chiri fine salt, alright, ndo yamunokwanisa kugona kubata. Fine salt ine large surface area, handika, nekuti iyo iri fine. Then coarse salt inonzi small surface area, nekuti ine magodo mahombe. Ndosaka uchiona kuti ukatora iwewe nyama, uchigocha nyama ukamwaya coarse salt hainzwire, but ukamwaya salt iri fine inonzwira. Handika, nenyaya yekuti iyo ine large surface area, saka ine reaction iri fast. Saka pa iwewe graph rako kana rakuita refine rinofanira kuenda nepadenga riri very sharp. Handiti toti iro pamwe rakadai, iwe waenda pagraph iro rotonodai rotonozonodai, handiti, nekuti reaction yacho inenge iri very fast. Saka iri ndorenge riri coarse salt, riri refine, zvotopera zvakadaro. This is coarse, this is fine. Saka this is what you are supposed to do pagraph rako. Tungotaura in exam condition. Then state 2 other factors that could increase the rate of reaction. Inzwa antataura mamwe mafactor 1 2 3 4. Ndakakuudza kuti kana vachibvunza kuzimsek nyaya yesurface area, handika, kana kuti speed of reaction, aya mafactors, zvikanzi factors that affect speed of reaction, unongonyora aya ari 4. But zvikazonzi tiudze mafactors anoingrisa, apa takutoti presence of a catalyst, high temperature, large surface area, high concentration. But kana vati apart from surface area, kura kuti uchanyora kuti high temperature, high concentration, kana kuti presence of a catalyst. Taurirane? Ndo answer yaidiwa. Asi kana vati factors which reduce, ndo paunenge wakuti absence of a catalyst, low temperature, small surface area, low concentration. Taurirane? Apa ndapedza nyaya itatopedza nezvayo. Right, tapedza ipapo. Word equation ndo iri ratatonyora kudharari. Handika, write an equation for the reaction. Vangoti an equation iriripo magnesium plus hydrochloric acid, toona magnesium chloride plus hydrogen. Zvapera, handiti? Then explain why copper does not react with the zinc chloride. Wobva wataura kuti because copper, handika, inoita sei? Is the least reactive. No answer inopinda ipapo. Wakanyora kuti chii? Izi chii? Aye. Kungonyora kuti it is the least reactive. Ndo answer inonge ichidiwa ipapo. Munoziva kuti kunomakwa chirungu futi kuzama renyora muri kunonyora. Andiri kutokuudzai. Iwe ukanyora, naye unganyore zvinhu zvisingameke, naye ukanyora zvinhu zvisingameke sense. Aiwa, kana tokuyedherai dhondowari. Right. Vatapuwa question number 12 iyo takamboita moziya. Number 12 yakauya June 2023 question iyoyo. Yakanzi zvoni, a volume of 0.25 dm3 of 0.1 mole of sodium hydroxide was put in a flask and a few drops of phenolphthalein indicator were added. Right. A volume of 0.23 dm3 of dilute chloric acid was used to completely neutralize the sodium hydroxide. Saka apa wabva wanzi name the method of neutralization. Inonzi chiko ichi? Method yashandiswa inonzi titration. Ndakati titration ndeyekuti tinosanganisa 2 liquids. One yacho tenge tichiziva concentration yacho, one yacho tisingazive
concentration yayo. In this case concentration yesodium hydroxide tikuiziva taurirana i0,1 mole taurirana, but yedilute sulfuric acid tangodzwa volume hatisi kuziva concentration yayo, ndo inonzi chi titration. Then tapedza pa B iyo nyarara ndobva panzi explain the purpose of adding the phenolphthalein indicator. Obva wati wewe to observe if the substance is a base or an acid, kana kuti to observe the color changes. Handitika ndo answer inodiwa apa kuti tione ma color changes ari kuitika, ndo anota kuti determine. Unogona kuti to observe color changes kana kuti to identify if the object or the substance is a base or an acid. Then write chemical equation watoudzwa udhara kapa watoudzwa wanzi sodium hydroxide apa plus G dilute hydro plus hydrochloric acid anika, saka apa tinobuditsa sodium chloride plus G water H2 H plus O anika, sodium chloride plus water. Then izvo zvapera. Give a reason why hydrochloric acid should be handled with the K. Hydrochloric acid is an acid anika, so munotaura kuti because it is corrosive. Handiti acid inovava here, so you must handle it with the K. Then apapa makutoweka concentration handika takati tinoti concentration equal to number of moles. Vanangoni tachitokona hanyu muchiita shortcut mukunotsva next week. Kare taimboti muna December ka next week mukunotsva. Concentration equals to number of moles over volume used in DM3. So handika 1 mark yako. Saka panapa tikuda kuweka concentration dilute hydrochloric acid anika ndizvo here. Saka panapa number of moles hatina mukuzona saka takuti susu concentration equal to number of moles we don't have up anika but here we've got volume of 0,20 dm3 here. Right, saka tinoita sei kuti tiwane answer, kuti tichiwana number of moles andika vanhu vese makatadza ndautozozviona. Hamukuona kuti hatina number of moles apa? Mamazviona tingori nevolume concentration hatisi kuziva. Saka ukaona pakadai in the instance yekuti paquestion uri kuona kuti concentration haunaopuwa, volume chete ndo yaunayo, number of moles hauna andika, unosubstituta andika equation rochitanga rakuti wewe number of G equal to G mass over mass of 1 mole. But still up I know Buddha. I was put a few final air. Concentration number of moles at inner mass. What's the question iri kuti calculate the concentration tanga takapuwa bosi question iri kuti tine volume iyo a volume of 0,2 dm3. Alright, handini nditori wrong, sorry, munayo one handiti manzi mimi a volume of 0,2 dm3 or a volume guy was used to completely concentration equals to number of moles, volume ndo yamunayo. Saka pamukada still inowekeka handiti tati tinodai sorry tinongoti panapa number of moles mirandikudzi number of moles zvisinganetsi handika equal to mass handika over mass of G of 1 mole. Taurirana right. Then iwewe handiti wapuwa kunzi HCl, so hando zvataurwa right.
tapuwa HCl kudaro. Zvamunoita imimi ndezvekudai. Munenge makutsvaga relative atomic mass motodivide apa ndo yatapuwa. Andika ndo yateta kushanda nayo kuti yakushanda semass, yakushanda futi semass of G 1 mole kuti tiwane number of moles. Mazvona takutoshandisa chiformula chatapuwa. Saka takatsvaga relative hydrogen it's 1 times 1 towana 1 ka. Chlorine it's 35.5 times 1 towana 35.5. 35.5 inoitachi inoramba yakadaro plus 1 tobva taona 36 andika. Saka pateta kuti inongodzoka ichiita 1 because teta kuti 36.5 over 36.5 tosara tine 1 more. Taurirana here vanhu. Then takuchiti therefore concentration panapa concentration equal to number of moles over volume used. Number of moles yedo ndo yatawana 1 mole andika over volume ndo yamaudzwa iri paquestion yakanzi 0.20 dm3 so andika mobva mati e muna 1 tinosara tinechi ndodawo padzokorodza pa explain hangu apa ndangoti mbowana answer. Tinowana 0.2 andika moles per dm3 so taurirana right. Answer yabva pakuti chii kutenderera kwese kwataita. Saka yagona tiri kuti isusu mumwe munhu unogona hanzi chi 0.0 mamuona kupiwa 1 mole upi tiri kuti isusu 0, handiti kana yakadai tikuti e into e ezva e into e kai nokuditsana ekubuditsana hanzi hameno ndimandiudza kani ndiri kutoti mukuweka. Saka apa hansa yedu inenge hameno 5 moles per dm3 warati hane imimi dzidzai kuita zvinhu tikuti e divide into handika. Saka hansa yedu maona taiwana sei. Taona isusu kuti patati chida kuweka kuti handitoti concentration ko number of moles over volume used. Tatarisa pa question in terms of hydrochloric acid haitina kuudzwa concentration yayo ndosaka tatoti titration handika tatisina kuudzwa nzi concentration yayo ichi. Then number of moles tatisina kupuwa but tatakangopuwa volume. Saka kuti tiweke number of moles tinodzoka ku formula inoti number of moles equal to mass over mass of 1 mole. Mass tinokwanisa kuiwana how tapuwa HCl. Mass iyoyi yatichaweka apa kana tatsvaga relative atomic mass ndo yakushanda semass of 1 mole ndo yakushanda futi semass. Taurirana ndobva tatora iyi bva tadivide pataona 1 mole uyu. Saka takuchidzoka kuformula inoti concentration ko number of moles over volume used. Takutora 1 mole watawana toisa padenga. Volume yatapuwa pa question ndi 0.20 dm3 andika. Saka takudivide izvi ndo patazowana 5 moles per dm3. Mabata mandira taita anza.